I'm Tanha from পড়াই এবং আজকে তোমাদের সাথে তোমাদের ইউনিট 4 নিয়ে আলোচনা করব, যেটা তোমাদের ক্লাস 9-10 এর ইংলিশ ফর টুডে বইয়ে আছে। টপিকটা হচ্ছে আর উই অ্যাওয়্যার। সো এখানে আমরা একটা পিকচার দেখতে পাচ্ছি। বোটটা দেখে মনে হচ্ছে এখনই সবাই ডুবে যাবে এরকম একটা অবস্থা, কিন্তু অনেক মানুষ নদীর মধ্যে। সো ওয়ার ইউ ক্যান ফাইন্ড দিস কাইন্ড অফ বোট? আই গেস আমরা আমাদের গ্রামের বাড়িতে ইন দ্য ভিলেজেস উই ফাইন্ড দিস কাইন্ড অফ বোটস. Why does boatmen carry passengers across river? To why do they carry? To give them a lift from this মানে তাদেরকে এই পাশ থেকে ওই পাশে নেওয়ার জন্যই তো অ্যাকচুয়ালি আমাদের বোটম্যানরা কাজ করে। তারা বোট চালায় যাতে একজন প্যাসেঞ্জারদেরকে এই পাশ থেকে ওই পাশে নিয়ে যেতে পারে নদীর মধ্যে দিয়ে। Why do people use boats? People use boats for transportation. তো এখন আমরা একটা টেক্সট পড়ি. Is there anybody here who has ever crossed a river by a country boat? I have, teacher, said Jamil, and I clearly remember what happened in the journey. Would you please tell us what happened? The teacher asked. Okay, teacher, it happened when I was in class 6. On a weekly bazaar day, people were coming back with their shopping bags and baskets in hands, on shoulders and heads. They had to cross the river. It was not a big river. There was a ferry boating plying on the river. The boat could cross it in 8 to 10 minutes. It was just after sunset. The weather was getting bad. The wind started blowing from the northwest. Black clouds were moving fast in the sky. Everybody was trying to get in the boat. No more, no more, please wait, shouted the boatman, but nobody listened to him. What happened then, Jamil? Asked Rumi. With too many people on board, the boat sank in the middle of the river, said Jamil. Oh no, what happened then? Asked the teacher. Thank God there were no casualties. All the passengers swam to the side, but some of them lost the stuff they were carrying, such as oil, salt, milk, said Jamal. Were you on the boat? Asked teacher. No, teacher. Seeing the boat overcrowded, I waited for the next trip, replied Jamal. You did the right thing, Jamal. সো কি বুঝলাম? একটা স্টোরি যে একটা বোটের মধ্যে অনেকে প্যাসেঞ্জার উঠে গেছিলো এবং যার কারণে মিডল অফ দ্য রিভার তারা সবাই পড়ে যায়, বাট সামহাউ তারা সাঁতার জানতো বলে তারা পাড়ে চলে আসে। সো এই স্টোরিটা জামিল তার ম্যামকে বলছিল। এরপর লেসন টুতে চলে আসি। আর উই টু ম্যানি? ওকে. The next day, when the teacher came to the class and was talking about start the lesson, Shanti Bora stood up and said, Teacher, can I ask you a question, please? Go ahead, Shanti, said the teacher. Our last class, we heard Jamin's story to how too many people made ferry boats sing. I have also seen crowds of people at the bus stand, railway station, launch, and steamer carts. It is not uncommon to see people traveling on the top of the bus or train and meeting with tragic accidents. My question is, are we really too many people in the country? Thank you, Shanti. Please sit down. The teacher then looked around in the class and asked, how many of you have the same question in mind? Almost all the hands went up. Okay, the teacher continued. Finding the right answer to the questions is very important to us. For our national development, we will look at the issue with the same facts so that we can find out if we really too many or not. এখন চলে আসে লেসন 3-তে, আওয়ার ফুড অ্যান্ড শেল্টার। এখানে একটা শেল্টার দেখতে পাচ্ছি, একটা ট্রি হাউস আই গেস, অ্যান্ড একটা বোটও দেখতে পাচ্ছি। The class comes up with different problems. One group leader says the scarcity of food will be a serious problem in the next years ahead. It is true that our agriculturists have developed a new varieties of rice as its per arc production has definitely increased, but the rate of the increase in food production cannot keep pace with the rate of the population growth. This is because our land is fixed. We cannot increase it
while our population is increasing rapidly. So একটা সিচুয়েশন কি হয়েছে, একটা স্টুডেন্ট জিজ্ঞাসা করলো তার টিচারকে ফার্স্টে যে আমরা জামিলের স্টোরিটা যে শুনলাম, অনেক মানুষ আমরা বাস স্ট্যান্ডে, রেলওয়ে স্টেশনে, এমনকি স্টিমারের যে স্টেশন সেখানেও অনেক মানুষ দেখি। তো আমরা কি আসলেই অনেক মানুষ, যেটা আমাদের এই ইউনিটের টাইটেলটা ছিল, আর উই টু ম্যানি? তো তখন টিচার বললো এটা কার কোয়েশ্চেন আছে, টিচার দেখলো সবারই আছে কোয়েশ্চেন। সো টিচার অবজার্ভ করছে যে এখন নেক্সট ডে ক্লাসে আমাদের ক্লাসে যে লিডার সে অবজার্ভ করে বলছে যে আমাদের এত মানুষ ইনক্রিজ হচ্ছে কিন্তু খাদ্য বাড়ছে না। নো ম্যাটার হোয়াট, ফার্মার্স যতই ফসল উৎপাদন করুক না কেন, কিছুটা কমতি রয়েই যাচ্ছে। Another group leader comes with the housing problem in the country, with, which he says adds much to the food problem. He says families are growing larger in size, at the same time breaking into smaller families. Each smaller family needs a separate house to live in. Also, the arable fields are being divided into the smaller families among themselves. অর্থাৎ আরেকজন লিডার বলছে যে ফ্যামিলিও তো বাড়ছে, তারপরে বাড়ার মানুষ বাড়ার পরে ফ্যামিলিও বাড়ছে, তারা ছোট ছোট ফ্যামিলি তো বিভক্ত হচ্ছে। সো এই জন্য ল্যান্ডও কিন্তু আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাচ্ছে। সো মিস লাস্টে মিস বললো, থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস, ইউ আর কোয়াইট রাইট, লেট মি টক অ্যাবাউট দ্য ভিলেজ, টেল ইউ অ্যাবাউট দ্য ভিলেজ ওয়ার আই ওয়াজ বর্ন অ্যান্ড brought up. Things were not like this in the past. I remember as a child, the village was so beautiful. The green paddy fields and yellow mustard fields seemed to be unending. They used to have wave dance in the breeze. There used to be a wood in the northern side of the village. There was a tall tamarind tree in the middle of the wood. Also, there was a big banyan tree which was looked a huge green umbrella with the aerial roots hanging down. I often used to go there with my friends. Like এখন দেখতে পাচ্ছি মিস তার ছোটবেলার কথা বলছে, তার গ্রামের কথা যেখানে এই সিচুয়েশনগুলো ছিল না। তার একটা গাছের কথা বলছে যেখানে তারা খেলতো, আর তাদের গ্রামটা অনেক আর্টিস্টিক অ্যান্ড বিউটিফুল ছিল, সেগুলোর কথা বলছে। সো মানে এরপরে আস্তে আস্তে যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকে, আনস্ট্রাকচার্ড বিল্ডিং যখন হতে থাকে, আস্তে আস্তে সেই গ্রামের বিউটিটা নষ্ট হয়ে যায়। সো এখানে কিছু অবজেক্টিভস দেওয়া আছে। The sentences that the mean food production. আচ্ছা, ফার্স্ট ওয়ানটা দেখি। The rate of the increase in food production cannot keep pace with the rate of the population growth. The sentence means that the food production is less than what is needed. Okay. The second one, how can our housing problem add to our food problem? Housing problem ta if you for making কেন ফুড প্রবলেমটা হচ্ছে, হাউ ক্যান আওয়ার হাউজিং প্রবলেম অ্যাড টু ফুড? ওকে, for making too many houses people are using the cropland. Okay, what makes the land shrinking day by day? Houses and small, okay, এটা হবে families are growing larger in the size. Many people may have to live in the trees because they may not find a land to make houses. People are cutting trees to like to make articles of furniture or to grow crops or make houses. এরপর চলে আসি লাস্ট লেসন 5-এ। এখানে একটা কনভারসেশন দেয়ার রুমি অ্যান্ড রতনের। Rumi says, "You remember my brother Raihan, don't you?" He replied, "Applied for a front desk job in a 5-star hotel." Ratan, "What happened? Has he got the job?" "No, he couldn't answer most of the questions in the interview." "Why, he did well in the HSC, didn't he?" "Yes, he did, but the recruiting officer in the interview asked him questions in English and he couldn't understand of
of them. Sorry, but I have different story to tell you. My cousin Sheila did her HSC from a college in Mymensingh. He couldn't do well as Raihan in her exams, but she got a job as a crew member in the Biman, Bangladesh. She said she had answered all the questions in the English both in her written test and interview. Great. She must be good in English. Well, then the key to getting some jobs in English, isn't it? Yes, you're right. So এখানে ইংলিশ কনভারসেশন নিয়ে বলেছে যে ইংলিশ কনভারসেশন জানার কারণে একজন জব পেয়েছে আর একজন পায়নি। So এখানে একটা কাজ দেওয়া আছে, find out how many people in your village locally can speak English or for communication. State their age, education and what they do. So you can do it with your family members and friends. So this is for this unit. If you have any questions, let me know in the comment section.